sekta ya uhandisi hapa nchini. Na hii leo mtazamaji, kwenye studio zetu tumebahatika kuwa na wawaniaji wa uchaguzi wa taasisi ya uhandisi nchini hapa Kenya, ambapo tunatabiria na tunatarajia kufanya uchaguzi Alhamisi ijayo. Na hii leo tunayo wawaniaji ambao watakuwa wakitufahamisha azma yao na nini hasa wanataka kuyatekeleza kwenye taasisi hiyo ya uhandisi nchini. Mtazamaji, kidogo tu kabla hatujaingililia mazungumzo ya moja kwa moja, nataka tu nikufahamishe tu kwa kiduchu swala nzima la shirika hili ama taasisi hii ya uhandisi nchini, ambapo taasisi ya uhandisi nchini ni chama cha kitaaluma ambayo kinawakilisha wahandisi na wataalamu wengi wa uhandisi hapa nchini. Taasisi hii pia ina jukumu kubwa katika kusimamia na kukuza tasnia ya uhandisi nchini na kuwezesha maendeleo ya kitaifa kupitia uhandisi. Ni taarifa tu kidogo ambayo inakupatia mtazamaji angalau uwe unafahamu ni nini hasa tunazungumzia siku hii ya leo. Na kwenye studio zetu hii leo tuko nayo wawaniaji wawili, Keter Harrison, karibu sana kwenye studio zetu. Na pia tuko nayo Butiche Hamis, karibu sana kwenye studio zetu. Shukran. Tuanze tu swala hili la uchaguzi ambayo tunatarajia ifanyike tarehe 21 ambapo ni siku ya Alhamisi ijayo. Je, kwanza kabisa Bwana Keter, tuambie tu safari yako ya kuwa katika taaluma hii ya uhandisi mpaka wakati ambapo unataka kuwania kwa naibu wa kwanza wa mwenyekiti. Tufahamishe tu safari yako nzima. Yes. Naam. Okay, asante Bwana Khaleed kwa nafasi hii ambayo umetupa tuweze kufika hapa tujieleze kuhusu azma yetu ya kuwania uongozi katika Institution of Engineers of Kenya. Utaniruhusu nitumie lugha ya Kimombo? Naam. Kwa sawa, asante sana. Na unaweza changanya kidogo ili tuweze kufikia wateja wetu wote pia. Bila kusahau ya kwamba kuna watu wengi wa familia, marafiki ambao wanatufuatilia, wakubwa kwa wadogo. Naam. Kwa sababu sekta hii ya uhandisi ni sekta ambayo inaguza maisha ya kila mtu kabisa. Haya basi. My name is Engineer Harrison Keter. I am a professional engineer, registered with the Engineers Board of Kenya and a corporate member of the Institution of Engineers of Kenya. I'm also a professional member of the Geothermal Association of Kenya. That brings me to where I work. I work for the Kenya Electricity Generating Company PLC as an assistant power generation manager in charge of geothermal power plants. I have had a rich journey in engineering, which started from the University of Nairobi, where I pursued a BSc in mechanical engineering. I have later on undertaken a postgraduate diploma in geothermal technology, the United Nations University Geothermal Training Program in Iceland. I am winding up my thesis in the area of geothermal for my MSc in Energy Studies from Moi University. After graduation, I joined Mantrak, which is a caterpillar company dealing with these big tractors. For 2 years after that, I joined the University of Nairobi, where my journey started as a graduate engineer. And for the next over 16 years, at Kengen, I've grown to that level of assistant power generation manager in geothermal. I've worked in a hydropower. Basically, my field and area of expertise covers the whole scope from feasibility studies, design, construction, installation, and operation and maintenance of power plants. And it's really been a very enriching journey. Engineer Keter also is an internal ISO auditor. This speaks to processes, it speaks to standards in terms of ISO, quality management system, and environmental management system. That marks my life at workplace. At IEK, I'm the current chairperson of the Institution of Engineers of Kenya, South Rift Branch. South Rift Branch, pengine niseme kwa Kiswahili, ni branch ya IEK ambayo headquarters yake iko Nakuru.
na inashughulikia kaunti kama 6 tukianza na Nakuru County, Kericho County, Bomet County, Narok County, Nyandarua County, Baringo na Samburu. Na katika kaunti ya South Ridge kama chairperson nimefanya mambo ambavyo imekuwa ni ya kushughulikia maisha ya engineers. Na kwa mfano tuko tuna miaka kama 4 kama branch. Na hazma yetu ya kuwa na branch ilikuwa ni bringing services closer to the people at the branch. And indeed that has been very fruitful kwa sababu tumeweza kuongeza idadi ya engineers katika branch. From 2019 currently we are at 704. Mbali na hiyo tumeweza kufungua a physical branch at the office where now engineers can access services. Na vile vile raia wa Kenya wanaweza pata usaidizi kwa mambo ya uhandisi kupitia kwa hiyo ofisi. Tumefanya kazi na counties na raia wa eneo hizo, na kwa kweli hiyo ni jambo ambalo limenipa azma ya kutaka kutumikia watu zaidi, kwa sababu when you do something good for people and people appreciate. Yes. When you want to back down and say I think I've done enough, the people will come and tell you, hey, no, you're not going anywhere. We need you there. Tuje tuongeze. Hapo sasa ndio maana sasa azma ya kutaka kuwa naibu wa rais katika sasa eneo ya IEK in the country imeanzia. Ni msukumo kutoka kwa our members wa engineers saying this guy has got a talent, has done something that needs to be appreciated, and therefore we are giving him more to do. Naam. Asante. Nataka niende kwa Bwana Khamis, kabla nikuje kwako ni kuulize tu swala tuingilie tu kwa kina swala ambayo wengi wanataka kuyasikia kutoka kwenu. Bwana Khamisi, kwa kiduchu tu pia wewe utufahamishe tu safari yako na nini hasa imekusukuma uende wanie kiti hicho. Asante Bwana Khaleed. Nafikiri safari yangu ilianza miaka 16 iliyopita. Naam. Haswa ile wakati ambapo nilitoka katika chuo kikuu nikiwa nimesomea mambo ya civil engineering pale Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology. Naam. Kuanzia pale kama Mkenya wa kawaida yeyote ambaye anatoka university ilikuwa ni kuzunguka hapa na pale ukitafuta kazi. Naam. Lakini kwa bahati nzuri ikawa kwamba nilipata kazi mapema baada ya miezi 5. Nikawa nishaanza kufanya kazi katika private sector consultants. Safari yangu ilianza na kampuni za kibinafsi kwa miaka 3, alafu baadaye nikajiunga na shirika la kusimamia barabara za mijini ambayo wanaita kura. Naam. Ya nikakuwa nimekaa pale, na ile wakati nilimaliza miaka 3 nilienda katika shirikisho ambalo linasimamia engineers EBK. Naam. Nikafanya interview yangu, nikakuwa professional engineer. Wala wanaitwa professional engineer. Kutoka hapo nikaanza kufanya kazi zangu katika shirika hilo la barabara la mijini kwa miaka kama 4. Pale nikiwa pale kukawa kuna shida kidogo. Kwa sababu hiyo wakati sisi tulikuwa tunaitwa assistant engineers. Na assistant engineers hiyo wakati huo ilikuwa ni kwamba unaingia katika ile entry level ile ya mwanzo. So kukawa na shida kwamba hawa assistant engineers wanalipwa mishahara ya duni ama wako katika kiwango kimoja na wale ambao tunaita front office officers, admins. Na hilo swala nilijaribu kulileta na kupeleka katika management na pamoja na board. Lakini nikaleta joto mingi, ikawa kwamba mimi naonekana kwamba kana kwamba mimi na washawishi wengine what we call I'm inciting the others. So nikawa nimekaa pale miaka 4, nikatoka kwa sababu pressure ilikuwa nyingi. Kama ushaifanya katika serikali unajua kwamba unapoonekana kwamba wewe unatetea mambo fulani yaweza fanyika kwako, unaweza peleka katika kona moja, upewe magazeti kuanzia asubuhi mpaka jioni usome, ama upelekwe katika records za kuchukua records. Na hiyo ilikuwa kazi yangu, because mimi nilikuwa nataka taadhima yangu ya uhandisi iendelee kwenda mbele. So ilibidi nitoke kwa hiari yangu, nikaingia katika shirika la kudhibiti viwanja vya ndege, Kenya Airports Authority, kwa contract kwa muda fulani. Nikafanya pale miaka 4. Katika hizo miaka 4 kuna projects nyingi ambazo nilisimamia kama resident engineer.
na kama project engineer. Ukienda katika maeneo ya Northeastern, maeneo ya Nairobi, Kisumu, hizo airport zote mingi nilikuwa nasimamia, na hasa ya Isiolo ambayo nilitoa kutoka chini mpaka juu yote kama resident engineer. Baada ya contract yangu kuisha, sikutaka tena kurenew. Nikaingia katika private sector kama consulting engineer. Hiyo wakati baada ya miaka 8 nikawa nimeregister kama consulting engineer. Consulting engineer ni ile ambayo iko juu ya professional engineer. Unakuwa ni mshauri katika masuala tofauti ya area ambayo umesomea. Vile vile pia baada nikiwa katika private sector nilijitoza katika pia mambo ya national politics, ambapo nilisimama kura katika maeneo ya Kolomani, hata hapa Kibra pia nilisimama wakati mmoja baada ya by election kutangazwa. Kwa ufupi, nimekuwa katika hii industry ya engineering na more so civil engineering katika nyanja mbalimbali, nyanja za maji, nyanja za barabara, transport, housing. Kwa hivyo naelewa mambo mengi ambayo kwamba yanaikumba sekta ya wahandisi. Na leo hivi kwamba mimi kusimama kwangu ilikuwa sio msukumo ya wale ambao wanataka niendelee, because sijai kuwa official katika shirikisho hili. Hii ndio mara yangu ya kwanza na nakuja kama ile inaitwanga outsider, na kuna mambo ambayo yametusukuma sisi wale ambao tuko nje na tunaona wale ambao wako ndani. Kuna mambo machache ambayo yametusukuma sisi kusema kwamba lazima pia sisi wenye tuko nje tupate nafasi ya kuitimiza mambo kadhaa ambayo tunaona kwamba hayaendi vizuri kulingana na ule uongozi ambao umekuwa pale mwanzoni. Nataka tuingilie tu kwa kina masuala ambayo yanaibuka na wengi wangefaa kujua yatatua vipi. Nataka nikuje kwako Bwana Keter. Kuna swala la ripoti iliyotolewa na ukaguzi wa mwaka 2020, yani National Construction Authority, yani mamlaka ya kitaifa ya ujenzi, ikisema kuwa utekelezaji mbovu ama ufanyaji kazi mbovu na kutojua sheria ni miongoni mwa sababu kuu za kuporomoka kwa manyumba ama ghorofa kama tumeshuhudia katika maeneo tofauti hapa nchini. Je, tunawezaje kurekebisha swala hili zima la uadilifu ama ukipenda kwa lugha kimombo strategic integrity? Naam. Asante Bwana Khaleed. Kwa kweli jambo la kuporomoka kwa buildings au manyumba katika nchi letu imekuwa ni jambo ambalo limesumbua. Limesumbua wanabiashara, limesumbua viongozi na hata sisi wahandisi wenyewe limetusumbua. Lakini basi tuje tuangalie haswa chanzo cha hiki ni nini. Mwanzo ni kwamba utapata ya kwamba mambo ya ujenzi ni mambo ya uhandisi. Na tunao players kadhaa katika section. Kuna ile section ya design phase. This needs to be done by engineers. Alafu kuna section sasa ukija ya kutafuta licensing. Ukija kutafuta licensing ni kuhakikisha ya kwamba hizo designs na mambo ambayo yanahitaji kufanyika yamefanyika kulingana na ule utaalamu. Hapo tunahitaji certificates au cheti za uandishi. Mara nyingi utapata ya kwamba waegezaji watawatumia professionals katika kazi ya kudesign na kutafuta cheti ya kufanya kazi hiyo. Baada ya hapo, inapofika wakati wa kujenga sasa, hapo ndio shida inaanza. Kwanza unapata ya kwamba kuna wale watu ambao tunawaita fundi ama watu wa mikono katika hii sehemu ya construction. So utapata nasa wawekezaji wanataka kutumia hawa bila kutumia wahandisi ambao ni wenye ujuzi na utaalamu na wanaelewa shida ambayo inaweza tokea jambo fulani zilipotumika. Wahandisi vile vile wanaelewa materials aina gani itatumika kwa sehemu gani na size of materials, sizing ni gani itatumika. So unapata hapo sasa mwegezaji anapotenga kutumia services ya mhandisi, shida inaanza kutokea. Msukumo inakuwa ni kutafuta bei duni katika kufanya hiyo kazi. And then at the end of the day it becomes very expensive because when you lose a 10-story building
and then you lose lives in the process. Yes. The loss is much more bigger than what you are supposed to pay an engineer. Lingine pia ni mambo ya corruption. Unaweza pata katika hiyo stage ya licensing. Cheti za engineers zinaweza tumika kufanya hizo approvals. So what needs to be done? This is where we come. First, we need to sensitize the public to use professionals. Watumie wahandisi. Ili waweze kusecure the integrity of their buildings. Number two, the corruption agencies also now need to rein in and actually punish the culprits responsible for this. For instance, when a building collapses, utapata ya kwamba ni mhandisi analaumiwa. Lakini ukija ndani utapata ya kwamba mhandisi hakuwa involved katika ile kazi. Kwa sababu mwenyewe aliona wewe sasa mambo yako imeishia hapa, mimi nitajipanga. Ama anakuambia wacha nienda kutafuta pesa, nitarudi. Meanwhile, kazi inaendelea. So that enforcement is not there. Another solution, Engineers Board of Kenya is the regulator. Yeah? So the regulator has a role to create a database ya engineers, ya kuonyesha hawa ndio maengineer ambao wamehitimu na wako qualified kufanya hiyo kazi. There is a database. Tunawaambia the public waweze kutumia hiyo portal ya EBK ili kujua mhandisi halisi ni nani. Lakini sasa katika IK na uongozi wetu ambao sasa tumetaka kujitwika ndani, tunataka kuleta hii services closer to the people. Ili kwamba katika branches zetu tunasema kwamba wananchi wanaweza kuja pale katika branches. Watapata wahandisi wa kila aina from civil, structural, mechanical, electrical ambao sasa watawasaidia katika kazi hii yao. Vile vile tunataka pia kujiunga na partner with the county governments through the branches so that we can provide engineering design services. We can also provide monitoring on behalf of the counties as the engineers who are there. Tunapofanya hayo unapata kwamba engineers wetu pia watapata kazi. Hili ni jambo ambalo pia itakuwa ina address unemployment that we are seriously facing in the country. Asante. Shukran sana. Nataka nikuje kwako Bwana Hamisi. Kuna swala la kuhamasisha jamii kuhusiana na sheria na mipango tofauti ya sekta hii nzima ya uhandisi. Je, unapania nini wewe hasa kufanya nini ukishirikiana na rais wako ili kuhamasisha jamii na Wakenya kwa jumla kuhusu sekta hii nzima ya uhandisi na vile mambo huwa yanaendelea ili kuwapatia tu watu hamasisho fulani kuhusiana na swala na sekta hii nzima? Sawa, asante Bwana Khaleed. Mwanzo ningetaka pia kuchangia kidogo kwa mada ambayo ulikuwa, kwa swali ambalo ulikuwa umeuliza kulingana na mporomoko ya majengo katika nchi yetu. Ni swala la kuhuzunisha because kwa sababu sisi ile wakati tulikuwa tukiinukia tukiwa katika ma universities hili swala likuwepo. We are talking about 1990s. Hakuna wakati ambao umesikia kwamba mijengo imeporomoka, na hiyo wakati wahandisi walikuwa wachache sana ukilinganisha na saizi. Kwa hivyo inamaanisha kuna shida mahali, na shida ambayo imetokea ni kwamba hiyo wakati hiyo drawings zote ama michoro yote ya buildings na approvals zilikuwa zinafanywa na city engineer ambaye alikuwa ni qualified engineer, ni professional engineer, mtu ambaye ako na takriban ya ujuzi miaka 30 kwenda mbele. Lakini ukiangalia saizi most of the time in the counties for example utapata kwamba pale county ambayo pia tungetaka kuongea nao pale county unapata wamechukua maybe kijana ametoka shuleni juzi tu wamemweka ndio head of for example public works, yeye ndio director, yeye ndiye anahusika na mambo ya approval of drawings. Kwa hivyo unapata hakutakuwa na ile ujuzi sana ya kuangalia hizi drawings vile, kwa sababu danger moja ambayo tuko nayo ni kwamba mimi wewe ukiwa jirani yangu na wewe umejenga apartment, mimi ningependa kuchukua tu hiyo apartment, hiyo drawing ambayo umetumia niende niweke mahali fulani. Watu hawajui kwamba hizi designs, kila design kulingana na udongo kila mahali Kenya
design itakuwa tofauti in terms of reinforcement, in terms of member sizes and all that. Kwa hivyo utapata wawekezaji kwa afadhali achukue hii drawing apeleke pia iapproviwe, alafu akisha approve aenda ajenge. Kwa hivyo ile ni swali moja ambalo nitakana pia tuliangalia kwamba sio kila design fits everywhere on the earth. Every place has a bearing pressure ambayo sisi wote tuna design kulingana na ile nguvu ya udongo kila mahali ambayo ni tofauti. Ukienda Kisukimau, ukienda hapa CBD, ukienda Kikuyu ni tofauti. Kweli kabisa. Jambo la pili, kwa hiyo mada pia ni kwamba utapata most of the time contractors, especially contractor akiwa ni mtu ambao wewe ni investor na umeengage contractor. Huyu contractor kama hana proper supervision, yeye huwa anaenda anafanya shortcuts. Anafanya shortcuts katika material, katika reinforcement, katika concrete, kwa sababu anatengeneza anafanya saving, what we call saving on his part. Kwa hivyo kama hautakuwa na engineer ambaye ni qualified kwa ground, then itakuwa ni shida. Jambo la tatu ni kwamba mimi ningependekeza kwamba hizi approvals za drawings ama za designs zifanye katika viwango viwili. Kiwango cha kwanza ni design, inakuwa approved. Kiwango cha pili pia wakitaka kuanza kujenga, approval ifanywe kulingana na wale watu ambao umeweka katika project. Kwa hivyo kwa sababu kuna kasumba moja ambayo kwamba mimi nikiwa mwekezaji nikishakuwa na hao professionals, architect and all the engineers, nitazungumza nao, watafanya design, but baada ya design ule mtu wa muhimu sana kwangu ambaye nita retain ni architect na maybe QS. Na hawa engineers wengine nitawapatia jukumu la kukuja mara moja kwa mwezi ama mara moja kwa wiki mbili, ambayo haiongezi quality into the works that we do. So mimi ningependekeza kwamba tuwe na approvals mara mbili. Approval ya kwanza iwe design. Approval ya pili, ukitaka kuanza kujenga, utuletee wale professionals wote ambao nitakana wafanye katika hiyo kazi, ndio project ikuwe approved kuanza kazi. Mwisho ni kwamba kuna what we call scale of fees. Katika hii idara ya ujenzi kwa muda mrefu sana tumekuwa na formula ambayo huwa inaleta watu pamoja, zile wamepewa fees wanagawana. Na mara mingi unapata kwamba yule architect anachukua mgao mkubwa, yule QS anachukua mgao mkubwa. Ile yenye inabaki hawa engineers wanaitwa service engineers. Wanapewa ile ratio ambayo imebaki wagawane. Mimi nikipendekeza kwamba tulipe watu kulingana na ile input ambayo wako nayo ndani ya project. Kwamba hii scale of fees within that pool of professionals iwe kwamba kila mtu analipwa kulingana na input into the project. Sio kwamba watu wawili waende na mgao mkubwa alafu wengine wote ambao wanabaki wanaambiwa kwamba mgawane hiyo. Nikija katika swala lako la kuhamasisha umma ama the public, ningependa tunapochukua uongozi itakuwa ni muhimu sana to engage public on projects na ile mambo yote ambayo ni engineering. Waelezea kwamba vile mwenzangu amesema kwamba the cost of a collapsed building or collapsed infrastructure and the life lost is so huge compared to the cost of having professionals in that project. Na hii itakata cost both to the private sector na to the serikali. Kwamba ni mara ngapi barabara for example imejengwa, maybe engineer kwa involved, tumeona hii katika counties. Kwamba counties wanakuja wanasema okay, lami kilomita ngapi, wanaweka lami bila kuzingatia mambo ya design na kuengage engineer kufanya design. Contractor anawaambia kwamba mimi nitafanya hii kazi, haina shida, bora mmenipatia BQ, mimi nitafanya. What is the cost of our failing infrastructure both in roads, water, power, energy, housing is so huge compared to the cost of engaging a professional engineer. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo tutajadiliana nao tunapochukua uongozi. Tutafanya uhamasisho katika serikali, katika private sector to make sure that engineers are involved. And most of the time utapata kwamba cost sio mingi. For example, cost of a structural engineer during supervision, it might cost you maybe 10 million or 8 million for supervision. Lakini mjengo ikianguka kwa sababu structural engineer hakuhusishwa vizuri katika project, you may end up losing 100 million and lives on top of it. You'll never recover that. So pia ningependekeza kwamba pia kabla insurances
kupeana insurance, because unajua ukiwa contractor, kama for example unakuja kujenga hii building, most of the time unachukua insurance ya hii building ya kuguard against your building. We will also want to implore upon insurances to make sure that the contractors who are submitting the documents for cover, they submit with the names of engineers on that project to give it safety. Kwa sababu mtu hawezi present project kwamba anafanya project na yeye ana professions. Ikianguka anakimbia katika insurances kwenda kuclaim. Ni swala ambalo nilikuwa nataka nigusie tu sasa hivi ama niliingilia tu kwa sababu kuhusiana na swala hilo nzima ya wahandisi matapeli ama ukipenda rogue engineers. Naam. Ni nini hasa ama mtakuwa na mikakati gani kabambe ndio mumalize swala hiyo ya wahandisi matapeli? Nianze na wewe Bwana Ketera. Okay, asante Bwana Khaleed. Jambo la wahandisi matapeli ni jambo ambalo limesumbua na pia ni jambo ambalo linahitaji a concerted effort. Yeah, a concerted effort to do that. Mwanzo tunahitaji kusensitize the public about the importance of engaging professionals in doing the work. Hilo ni jambo la kwanza. La pili, katika uongozi wangu wa kuwa kiongozi naibu wa rais wa Institute of Engineers of Kenya, najua ya kwamba the public pia wanakosa information. They don't know the difference sometimes of who is an engineer and who is a real engineer. Because the folks are calling themselves engineers. So these branches I'm talking about, I want to actually strengthen branch network of IK so that from the branches the public can access the engineering services. They can access the engineers themselves. That is one of the things our branch network is going to do. The second one is when we talked of engagement of professional engineers to lead technical functions, both at the county level and at the national level, and even at organizations where engineering work is concerned. So that at the end of the day, the buck stops with the professional engineer to be in charge and ensure that the right people are being engaged for the right job. Number two is that we have also issues of capacity building. We have to build capacity for our engineers across, from the technicians to graduate engineers, professionals, to handle professional work. And then there has to be some deterrence. And when it comes to deterrence now, two people have to pay the price here. The person engaging quack engineers, yule anapenda kuajiri hawa watapeli na mtapeli mwenyewe. Let there be consequences for these things in a very serious way. Na lingine pia ni kwamba policies na legislation, we need to harmonize some government policies. Utapata ya kwamba tuko na National Construction Authority. Kuna kazi wanafanya pale katika industry. And then we have Engineers Board of Kenya. Na tuko na IK. We need to streamline regulations and policy to ensure that the right people actually can manage this. Then pia kuna issue ya building codes and standards ambazo imepitishwa hivi karibuni, ambapo imeeleza kwa kinagaubaga what needs to be done, the steps that needs to be done, the controls that needs to be done during the design and during the construction phase, until the last minute where a certificate of occupation is issued for a structure. Even at the time of issuing certificate of occupation, we have to ensure that the people issuing are the correct people, and the people receiving also must be the correct people, so that we just don't have quack engineers doing buildings and then mwenye nyumba akikuja tu anakuja anaingia ndani anaishi hajapata certificate of occupation. The public cannot tell the difference. Nataka kuwaeleza the public ya kwamba we have capable engineers in this country, and I want to use examples of the sector where I work. Mimi nafanya kazi katika sekta ya uzalishaji wa umeme. Na katika sekta hiyo in the 90s
we had a big problem of power rationing. But because of the innovation of the engineers locally, we ventured into renewable energy. Kama vile geothermal, hydro na kadhalika. Sasa hivi, geothermal energy is big in Kenya, and all the work is done by local engineers and scientists. It can be done even in the other areas. That is why right now we have been gone ahead to exploit the same expertise in the geothermal and energy industry generally, because we have the expertise that can do the work. What we have actually missed in the past is that goodwill. The other one is sensitization of engineers. We have to sensitize engineers to reclaim their space. Waweze kuchukua nafasi yao na kuhakikisha ya kwamba certificate zao zisitumike tu kufanya approvals na ipitishwe. Wawe na concrete contracts. So we will design templates for contracts for engineers, so that unapoenda kusign contract na mwegezaji, hiyo contract inakuwa binding, not just for the certification alone, but iende pia all the way mpaka the implementation of product, so that uweze kuwa miongoni mwa wale ambao wanafanya hiyo kazi, ulipwe kulingana na hiyo kazi yako. Naam. Asante sana, umeongelea swala hilo. Nataka nimlete Bwana Khamis pia agusie swala hilo la wahandisi matapeli. Pia kuna ile tetesi ama swala ambalo limeibuka ama limeibua wasiwasi kuhusiana na wahandisi waliohitimu lakini bado wanalalamika kucheleweshwa kwa mchakato wa kuwasajili kwa wahandisi wa kitaalamu. Asante Bwana Khaleed. First of all, I want to create a very clear distinction in the institutions that we are discussing. Mara mingi unajua public hawaelewi sana nani anafanya nini. Naam. We might delve into discussion here, deeply into it, but it might not be our mandate to do that. Kuna shirikisha ambalo linaitwa EBK. EBK is the regulator which comes up with policies and regulations and acts to safeguard the practice and to regulate the engineer. And then tuko na IEK. Muda mrefu nafikiri tutaongea mambo hapa na huenda ya mambo ni ya shirika lingine. Naam. Our IEK foremost principal fundamental role is welfare. Welfare of engineers. And then there is NCA. NCA is the regulator for contractors. Is the one who regulates contractors. It doesn't regulate engineers. So we must make that distinction very clear. And when we are discussing matters IK, we should dwell more on the welfare. Maslahi ya wahandisi. Yes, wahandisi wenyewe. Not at engineering. Engineering itakuwa regulated na EBK. Kwa hivyo katika mchakato huu wote ningelitaka sana kujua kuchangia mambo ya engineers ambao hawa ndio wanatuchagua sisi. Na hawa na hii IK ni vuguvugu. It's not per se professional body. We don't professionalize anything. It only happens that all of us their colleagues who also work in government from different professions like accountants, lawyers, wanalipwa ile kitu inaitwa non-practicing allowance. Sisi engineers katika hizi institutions zote za serikali, engineers hawajalipwa allowance kama hiyo. Kwa hivyo ningependa sana tukiendelea na hii mchakato we centralize our discussion around this person, this individual, the working conditions in terms of salary, in terms of space and all that. Maslahi yake kwa jumla. Maslahi ya huyu mhandisi huyu. Naam. Mmiliki wangu anasema muda umetupa kisogo. Nataka niwapatie tu sekunde 30 kila mmoja. Muongee tu na ama mhandisi ambaye anakutazama sasa hivi. Neno la mwisho na mustakbali wa taasisi hii ya IEK. Naanza na wewe Bwana Kitera, dakika sekunde 30 tu tafadhali. Asante Bwana Khaleed. Ni kweli kwamba IEK mbali na kushughulika na mambo ambayo yanahusiana na mhandisi,
PIA is responsible for ensuring that the engineering profession is actually up to the standards and international standards. So I want to ask the engineers, the voters, from the professional engineers, the consulting engineers, and the associates, that as your first vice president, I'm going to strengthen branch operation. I noticed that the engineers' welfare starts there at the branch. I will ensure that we devolve more resources into the branches, form partnerships, strategic partnerships between counties. I will also ensure that for the sake of welfare of the engineer, we have a scale of fees which has been passed. We need to push, as IK will agitate, for the implementation of the same scales of fees, which sets out all that my colleagues have talked about, minimum entry level, starting from the public service. It just doesn't happen. You need strategic engagement to be able to do that. I will protect the engineer's space, and I'm looking at projects. Unapata kwamba our local projects are not considered in some of the international projects. Yet we have a policy for 40% inclusion. As IK, we are going to fight to ensure that that is implemented. No. Resource mobilization. For the institution to be able to do its work, tunahitaji resources. We will do that for our members. So as I close, I ask for your vote. Naam, asante sana. Dakika sekunde 30 tafadhali. Asante Bwana Khaleed. First of all, I want to address the engineers all over the country who will be voting on 21st, that is Thursday, to kindly take their democratic right and vote en masse, because that way then you'll be expressing your freedom of association as an institution. Secondly is that I'm coming in as an outsider, and I'm coming in with policies centered around the engineer, not centered around the entire engineering, but centered around the engineer to make sure that the welfare of those engineers who practice in the field, in government, are protected and well advanced. I would want to request all the engineers on Thursday to come and vote for Engineer Butiche Hamisi as first Vice President IK. Asante sana. Shukran sana kwa muda wenu. Ningependa tuzidi kuongelea ama na mazungumzo, lakini muda umetupa kisogo. Mtazamaji, huyo ni Butiche Hamisi ambaye ni naibu mwaniaji, naibu wa kwanza katika kiti hicho taasisi ya uhandisi hapa nchini, na pia karibu yangu ni Keter Harrison ambaye pia yeye pia ni mwaniaji wa kiti hicho. Nasema shukran sana kwa muda wenu. Shukran za dhati wa mtazamaji kwa muda wako. Naona mwenzangu Irene Mochuma Odim ashaingia studio kuletea taarifa za Kingenge kwa lugha kwa taarifa za saa 7 kwa lugha ya Kingenge. Mimi ni Khaleed Abdullahi, hadi panapo majaliwa yake Maulana. Kwa heri.